it is actually being done to ensure that we save the grid, because otherwise it would collapse if we were to implement that judgment in full. Umongameli Ramaphosa ulumkise ngelithi kuba urhulumente uyasijobela isigwebo senkundla ephakamileyo yomntla Gauteng sokuba ungacinywa umbane kumaziko ezempilo, ungacima bham umbane kweli. Omnye wabarhanelwa abanceda ubest aqhweshe entolongweni uTebego Dipolo wazicela ngokwakhe emapoliseni indima wayidlalayo kwelibholo. Kwezemidlalo kokuqala nqa imvula incede yawenza uMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yeqakamba. Shoni lingena ndaba sondela nto zakuthi naze sisematheni ngalentwa sisithi ngatsho ke nakuni babukele kwijelo iDDT molweni ke. Bavele kwinkundla kaMatye eBloemfontein abatyholwa abathandathu kuquka uGqirha Nandipha Magudumana nabatyholwa ngokuncedisa ibanjwa uThabo Best aqhweshe kwiziko loluleko. Umtyholo uTebego Dipolo uxelele inkundla ukuba watsalela amapolisa ngokwakhe ukuzicela ngokubandakanyeka kwakhe kwelibholo esoyikisela ubomi bakhe. Igqwetha elimele uGqirha Magudumana lixelele inkundla ukuba uGqirha Magudumana ukhethe ungalisebenzisa okwangoku ilungelo lakhe lesicelo sebheyile. Igqwetha likaGqirha Magudumana lixelele inkundla ukuba kulandela imboniswano ezithathe ixesha elide nalowo ameleyo bafikelele kwisigqibo sokuba ngokwangoku akukhuselekanga ukuba ngalisebenzisa ilungelo lakhe lokufaka isicelo sebheyile. Because of the nature of the importance of that particular information is also looking at the possibility of exploring other avenues of ventilating her rights outside this particular court. Igqwetha likwaxelele inkundla ukuba akasikhalala isicelo sebheyile uGqirha Magudumana ndaweni yoko singarhoxiswa sidityaniswe nomhla omkhulu ukuqhuba kwetyala we-16 kwakule nyanga. We are not abandoning the right of accused number 4 to apply for bail. Section 60 subsection 1 provides that her right to apply for bail exists throughout the proceedings. So we are not abandoning. We are merely saying let that right be held in abeyance. Let the matter against accused number 4 be rolled over to the same date in which the main matter is coming. Inkundla isamkele isicelo sikaGqirha Nandipha Magudumana sokuba kehlehliselwe umhla uzayo isicelo sakhe sebheyile. Mr. Dlamini, yes, in short, after listening also to the reaction of the public prosecutor, your application is granted. Igqiza lamagqwetha amele uGqirha Magudumana ndawonye nomtyholwa kulandela ukwamkelwa kwesicelo sohlehliso bacele kuyidedela inkundla bavunyelwa logama sisaqhuba isicelo sebheyile sabanye abatyholwa. Kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Umcuphi kwityala lokubulala kwiYunivesithi yaseFort Hare uCassius Smith Mokoena ubongoze inkundla kaMantye yaseDimbaza eMpuma Koloni ukuba ingawaniki ibheyile amadoda amahlanu atyholwa ngokubulala amanye amagosa ale yunivesithi. Kwingxelo efungelwe uMokoena uthi oku kuyakuba yintlekisa kwinkqubo yezobulungisa. Uqhube wathi kuyakuba nzima ukubalandela kwaye izityholo bajongene nazo zinobuzaza oko zezizathu ezanelezo zokungavumi ibheyile. Uwanini Khuzana oneminyaka eyi-69 wayeqeshwe njengomqhubi kwidyunivesithi yeFort Hare. Njengabo atyholwa nabo, ukholelwa ukuba umbuso akanatyala ngakuye. Loyisa onabantwana abahlanu uthi makayifumane ibheyile ngenxa yempilo yakhe enkenenkene. Kodwa ubona njengalowo nobungozi. I submit to this honorable court that if the applicant are released on bail, even with the stringent bail conditions, this would serve little purpose, as there will be nothing stopping the applicants to eliminate the witnesses. And I simply do not have time and resources to monitor every movement of the applicant.
Ukanti usapho lalo ongasekhoyo umbonele ivesele nolubengo nogada wenqununu unjengalwazi sakhela buhlungu luthi luxolile indlela lenkundla isingathe ngayo lo mcimbi. Nalo luthi abatyholwa babahlale luvalelweni. Uma kwabo kuzawukwenza ukuthi sibe nentandabuzo nge-confidence state esinayo. Kodwa ke uba abaphumanga sizawuqala isiqiniseke ngokubona ukuba nyani istate sinento ebambekayo against o-accused abahlali. Umphandi welityala udinga inyanga ezimbini ukuze aliqukumbele. Uthi ngahle kuphinde kubanjwe abanye abantu. Elityala laqhubekeka ngolwesihlanu. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC edimbaza kwiphondo lempuma koloni. I-University Cape Peninsula University of Technology yanqumamisa zonke izifundo kwayiyalele bonke abafundi ukuba baphume kwiindawo zokuhlala ngentsimbi yesine ngomso ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi olunobundlobongela olunxulumene ne-NSFAS. Igumbi lokuhlala izinto zokucoca kunye neziko lokhuseleko lwekhampasi zitshisiwe eBellville ngelixa indawo yokuzonwabisa yabafundi yayitshisiwe eWellington. Bekuzolile kuxela ebukhweni bezinja kwiziko lemfundo lase-CPUT kwisebe laseBellville namhlanje emva kombhodamo wayezolo wokuba kutshiswe indawo ehlala onogada. Abafundi baphantsi phezulu beqhankqalazela imicimbi emayelana no-NSFAS susela ngomvulo. Abafundi bathi imali enkinkishwayo ngu-NSFAS ukubhatala imiqasho ayanelanga ukuhlawula iindleko zemali edingekayo. I-CPT inama residences abizayo adlula 45,000. Asikwazi ukuthi singafama student osivumelele ukuthi akube njalo. Ama students ngoba sikhuluma kunawo manje kune issue ya 60% credit. Yini le ngize chaza ukuthi if we student and you don't okwazi qualify or ufike lo 60% credit awunayo imali yokudla unyaka wonke, awunayo imali kokela i-resident. Ufunda kanjani ke? Iziko lezemfundo lona lithi abafundi banezimilo ezinemihlisela ngenjongo zokwenza idyunivesithi ingalawuleki kubanyanzelise ukuba bavale ingcango. The CPUT management was scheduled to meet with the SRC yesterday. Unfortunately, that meeting did not happen. What happened after that was violent scenes of protest action on our Bellville campus specifically. After that, our management met in a late night, midnight meeting extending into the early hours of this morning, and a decision was taken to close CPUT campuses as well as residences. Kusenjalo kuqhambuke uqhankqalazo nase-UWC emva kwenkxalabo yokhuseleko emva kokubhubha komfundi kule dyunivesithi. Akho nto mayenzeke e-UWC until zonke imfuneko zabafundi zilungiswe. Imfuneko zabafundi ke kukuba ngaba makubekho i-safety, kubekho i-security, bakhuseleke abafundi kwindawo abahlala kuzo. Thule joka kwiindaba ze-SABC eBellville. Ibisavaliwe indlela ngola i-N4 eVosman phakathi kwaseMalahleni nasePitoli namhlanje ukukulandela ukubhenqa ijoba kwabahlali baseVosman kunye nengingqi ezingqongileyo bekhalazela umbane besithi oko behleli bengenambane kususela ngecawa ngenxa yokudubula kwetransformer. Ayilotyeli lokuqala ke eli qhushumba itransformer kwaye umasipala uthi ingxaki ngumbane olayitwa ngokungekho mthethweni. Oonondaba be-SABC baphantse bachatshazelwa ligazi ngelixa abahlali begrogrisa ngokonakalisa imoto yeli ziko losasazo. Abahlali bavuke injebomvu beqhankqalazela ukungabi nambane. Bavale uhola wendlela u-N4 kunye nezinye indlela eMalahleni. Iintshukumo zimenxi eVosman kuba abahlali baxuluba izithuthi ngamatye. Uzamile ukuza kuthetha nabo usodolophu kodwa yena noceba bahlaselwe ngabahlali besathi cakatha kule ngingqi. Kuthe ngesonto leli esibuya kulona wathola ukuthi i-transformer iyasha. Singumasipala sizamile ukuthi siyobheka ukuthi i-transformer ishiswa yini, but unfortunately asikhonanga ukungena ngoba ngoMvula ngolesibili imvula ibeyina, so asikhonanga ukuthi sisebenze ngayo i-transformer. Samele kufanele ukuthi sisebenze ngayo siyicheke ngolesithathu. Nasiyicheka sathola ukuthi i-transformer nakanjani ishile, kufanele ukuthi ihambe iyolungiswa la ithengwe khona. Abanye babahlali abazama ukubuyela emakhaya besuka emisebenzini bathe sijabule nathi asinandlela ukuhamba asikhona undlula lokho kujika khona udrive another 20 kilometers before ufike ekhaya. Siphatheke kabi kakhulu sangile kona manje sibuye emsebenzini ekuseni sikhona emsebenzini manje sifike emakhaya sakhona ukuya wavala izindlela.
Kukwatyholwa nokuba kudutyulwa kwabulawa inkwenkwana eneminyaka eli-15 kubanjwe abantu ababini. Kulindeleke ukuba kongezwe inani lamapolisa kule ngingqi ukuya kuthomalalisa le meko emaxongo. Sihlabele mgaba neendaba zethu. Inkqubo yethenda kweli ichazwe zezinye ingcali njengafana nqwano unikezelo kwamaqithiqithi into leyo iqhwalelisa unikezelo lwenkonzo. Amaqela afana ne-EFF kunye nehlakani le-ANC SABC ahlaba ikhwelo lokuba ibhangiswe inkqubo ezinika maxabiso. Kuqikelelwa ukuba urhulumente weli uchitha malunga ne-1 trillion rand ngonyaka kule nkqubo yokunikezela ithenda. Inkqubo yethenda izamile ukulinganisa ibala losomashishini abamnyama ababekade behlelelekile ngaphambili nokukhuthaza imisebenzi yasekuhlaleni, kodwa kubonakala isetyenziswa kakubi. Inkokheli ye-EFF uJulius Malem yanaba. The only sustainable and long-term solution is national legislation that promotes the insourcing of workers and detenderizing the state at all levels. Iqela lamakomanisi SACP lithi ilizwe likwimeko embi. We've decided to become, without comprehensive discussion about this, because we've been proposing alternatives to these questions, we've decided to become a procurement state, a state that buys. Umhlalutyi wezopolitiko ulumkise ngelithi iithenda zibalulekile ngakumbi xa kusenziwa iiprojekthi ezinkulu ezidinga izakhono ezikhethekileyo. Tendering could be scrapped provided such services can only be performed locally or by the workers at a local level. But at the same time, there are activities or projects that could be performed by people that are outside. Noxa inkqubo yethenda inenzuzo kwaye isetyenziswa, kucacile ukuba kufuneka ihlaziywe ukuqinisekisa ukuba inikela ngokufanelekileyo okusemgangathweni kubantu boMzantsi Afrika. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli ngale nkqubo yokunikezelwa kwethenda. Ndiyabawela ukuva urhulumente into yokuba kutheni engayiphelisi i-tender system eMzantsi Afrika, ngoba kaloku i-tender system yenye yendlela erhwaphiliza. Iya emntwini omnye khona ukuze abe sisinana yena nabantu abacinga kwakhe. Abantu abaqashileyo barhola ii-peanuts. Ngokwenene msasazi wam mayipheliswe tu into yethenda apha eMzantsi Afrika. Apha edutywe emndowana kwa-31 kwathiwa sakwenzelwa indlela engu-10 kilometers, sasikwesenzelwa u-3 kilometers, kwathiwa imali iphelile kanti bayaxoka bayityile. Mna ndiyavumelana namaqela afuna ithenda mayipheliswe, ngoba nyhani le thenda ifumana inikwa abantu abanye kuxhamla abantu abanye oko, so ayinancedo kakuhle loo nto leyo. Ndiyavumelana nabantu abathi ithenda mazipheliswe eMzantsi Afrika ngoba kuxhamla abantu abathile, uphinde xa ujonga umsebenzi wazo uphuwa kakhulu. Msasazi wam, eneneni uMandela uyidlalele yakhe indima, kodwa ke iinkokheli eziye zalandela emva kwakhe azenzanga kakuhle kakhulu. I-corruption iye yaqhubeka. Ndiyavuya kakhulu into yoba kude kwakhona abantu abayibonayo loo nto leyo. Yeyi sasazi, imbi into eyenzeka apha kweli lizwe lase-South Africa. Aba bantu abanikwa ithenda bathenga izinto ezi-cheap, into bayaziyo into yoba izawuphela nje emva kweminyaka emibini, funeka kuphinde kufunwe enye ithenda kwangalaa nto inye. Hayi. Impela le nto yamathende yayidalelwe ukunothisa abathize nanokuthi benikane bodwa la mathende. Ukanti ke ezi zizimvo zababukeli. Umongameli Cyril Ramaphosa ulumkise ngelithi ukuba ngaba urhulumente uyasijobela isigwebo senkundla ephakamileyo yomntla Gauteng sokuba ungacinywa umbane kumaziko ezempilo, izikolo nakwizikolo zamapolisa, oko kwakubangela ukucima pam kombane iwe igrid. Umongameli bephendula imibuzo epalamente. uRamaphosa ujongene nemibuzo etshisebunzi emalunga nocimicimi wombane kwakunye nezityholo zobuqhophololo kwa-Eskom kwezoqoqosho. Ukwabuzwe nangeenjongo zikarhulumente zokubhena kwisigqibo senkundla esikhupha amanye amaziko kawonke-wonke kucimicimi wombane. So I cannot understand how, Honourable President, that this decision of a full bench is being appealed by this government. uRamaphosa uzikhusele injongo zikarhulumente. And by the way, it is not being done in an arrogant way, in a way where we're trying to say second guess the court.
it is actually being done to ensure that the grid, because otherwise it would collapse if we were to implement that judgment in full. Uphinde wabuzwa ngolwazi lwakhe ngezityholo zelungu lecabinet elinento yokwenza nolwaphulo-mthetho kwa-Eskom. Did Mr. De Ruyter ever draw your attention, Mr. President, to any acts of corruption in Eskom? And or did Minister Godhan draw your attention to the statement that De Ruyter makes, that he informed Mr. Godhan that there's high levels of corruption and senior politicians are involved? Never was information ever put about the personalities that are involved. And hence I say, the process of identification of all that is a matter that should be fully put before the law enforcement agencies. It should be properly investigated. uRamaphosa ukwabuzwe nangezityholo ezenziwe ngunozakuzaku waseMelika eMzantsi Afrika ukuba kwangena inqanawa yaseRussia eSimonstown ngoDisemba izixhobo eziza kusetyenziswa ngumkhosi waseRussia kwimfazwe neUkraine. We are all aware of the news that we all became aware of the Lady R, and that whole matter, Honorable Steenhuisen, is being looked into. Abakhimkhanya bathi ezi zityholo zakutsha nje ngunozakuzaku waseMerika ziza kuchaphazela ubudlelwane obungebuhle phakathi koMzantsi Afrika neMerika ngendawo omi kuyo uMzantsi Afrika kwimfazwe yaseRussia neUkraine. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ngumbono omxesiba abantu benkalo ngenkalo zobomi bebephumile ukuzimasa inkonzo yokugcwala emswaneni kukhunjulwa ubomi bongasekhoyo Alex Goldfingers Shakwane weMamelodi Sundowns. Le nkonzo ibanjelwe kwicawa yeMamelodi International Assemblies of God ngale njikalanga. uShakwane usweleke ngecawa eneminyaka engama-74 emva kwengulo yokuficala istroke ukutsho nemqalekuzeni kuphela konyaka ophelileyo. Inkungu nelanga yabaxhasi beMamelodi Sundowns nabahlali babambisene embindini wasePitoli kusethulwa iminqwazi ngobomi beqala. uShakwane owalibona ilanga ngomhla we-24 kaJanuwari ngo-1949 waba yinxalenye yeli qela ngo-1970 ze waqongqotha iminyaka engama-50 enxiba indidi ngeendidi zeminqwazi. Iqenqgelekile iminyaka ebila esoma eqinisa iziseko zabaxhasi beliqela. Lunqinisisile ke usapho lwakhe ukuba ebezijula ijacu kweli qela iyona nto engundoqo empilweni yakhe. uShakwane ulikhonzile eli qela kwiofisi yoququzelelo loluntu ze kamva wangumphathi wabaxhasi. We are devastated as a family. Even though in honesty he had been ill, uqule wagangatha ekuquqeleni igama leSundowns de waqabela ngaphaya koxanduva beluxwayiswe leli qela. It's a great loss, and personally he was a good friend of mine. We grew up together. Awusoze wabhanga umzila wegalelo elikhulu likaShakwane kwimbali yebhola ekhatywayo yaseMzantsi Afrika. I think we've lost one of the most flamboyant characters in South African football. Ngaphandle kweSundowns amaqela angamanye ayanqwala ngezingqi zale ngqwayi. You cannot even measure the size of the man who's fallen, that we bid him farewell. Abalandeli beSundowns bayakhula yaye eli qela ngelesithathu kwankqenkqeza phambili eMzantsi Afrika. Kuza kuzinyaswa ukufihlwa kukaShakwane ngolwesibini aphumle ngoxolo ukanti ke ngasemva ushiya iziqhamo zembewu yakhe ezintathu. Okokuqala nqa imvula incede yawezoMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yeqakamba. Ukungabikho kweziphumo kumdlalo wokuqala kwemithathu ye-ODI phakathi kwe-Ireland neBangladesh kubekele indawo kwiProteas kwi-India World Cup nokuba zingaphuma izithini iziphumo kuthotho lwemidlalo. uMzantsi Afrika unakogqithwa naliphina iqela kwindawo yesibhozo kwiSuper League.
Emva kokuchitha ixesha elide ngaphandle koluhlu lwamaqela okuqala asibhozo kwi-World Cup Super League, iProteas kokuqala zibulela ungenelelo lwemo yezulu kwimpumelelo yazo. iProteas zagqibela ukudlala kwe-ODI neNetherlands ngomhla wesibini ku-April, yaye azinamdlalo zisikelwe wona de kube ngumhla wama-30 ku-August. Oku kuthetha ukuba phantse ibe zinyanga ezintlanu zingadlali kulandela isizini ephele ngeziphumo ezincumisayo ngakwingilane West Indies neNetherlands. Mzantsi Afrika usincede njengempumelelo ngakwingilane neNetherlands kuyothi ngcu kwindawo epanzi yesibhozo, kodwa bebexhomekeke kwiziphumo phakathi kwe-Ireland neBangladesh. Ngenxa yezo ziphumo sele uqalile uMzantsi Afrika ngolwesibini ukulungiselela i-India kwinkampu esePitoli. Butho iqakamba kweli sele uqinisekise ngothotho lwemidlalo emihlanu yosuku olunye ne-Australia ngoSeptemba apha ekhaya ukubanceda balungiselele indebe yehlabathi ngo-Oktoba. Digalele ngazo kodwa kwephuka neyokuhlanganisa masikhongozeleza ngomso ziphokwa ngolu kamageba okuthethi bumnyama kuvela ukukhanya kubekhosi behele.